வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 12 பயாலஜி பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ப்ரெக்னென்சி அண்ட் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஆஃப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன், finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi. இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து அப்பியர் ஆக தொடங்குது. அதுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொரியானிக் வில்லை, விச் ஆர் சரௌண்டட் பை த யூட்டரைன் டிஷ்யூ அண்ட் மெட்டர்னல் பிளட். ஓகே, த கொரியானிக் வில்லை அண்ட் யூட்டரைன் டிஷ்யூ பிகம் interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, the fetus and maternal body called placenta. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொரியானிக் வில்லை and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly they together form a structural and functional unit between developing embryo. The developing embryoக்கும் maternal bodyக்கு இடையில வந்து ஒரு பாண்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகேவா, அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளசண்டா நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, த பிளசண்டா ஃபெசிலிட்டேட் தி சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் டு த எம்ப்ரியோ அண்ட் ஆல்சோ ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எக்ஸ்கிரீட்டரி வேஸ்ட் மெட்டீரியல் produced by the embryo. ஸோ இந்த பிளசண்டாவுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இட் சப்ளை ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் டு த எம்ப்ரியோக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸையும் ஆக்சிஜனையும் சப்ளை பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ helps to remove carbon dioxide and excretory product produced by the embryo. Okay, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord. ஸோ இந்த பிளசண்டா இந்த எம்ப்ரியோட எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அம்பிளிக்கல் கார்டு வழியாக வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு, விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டு அண்ட் ஃப்ரம் த எம்ப்ரியோ. ஓகே, placenta also act as an endocrine tissue and produces several hormone. இதே placenta பார்த்தீங்க அப்படின்னா it act as a endocrine tissue. Okay, it act as a endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropins. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, HCG. ஓகே, HCG அப்படிங்கிறது human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogens and progesterone. இது எல்லாத்தையும் வந்து அது செக்ரேட் பண்ணுது. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. ஸோ லேட்டர் ஸ்டேஜ் ப்ரெக்னென்சியோட லேட்டர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலாக்ஸின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது. ஸோ லெட்டஸ் ரிமெம்பர் தட் HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலாக வந்து இது வந்து 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க நமக்கு. ஸோ இந்த HCGயும் HPL அண்ட் ரிலாக்ஸின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி செக்ரீட் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி மட்டும், அந்த ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் செக்ரீட் ஆகும். இன் அடிஷன் டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி த லெவல் ஆஃப் அதர் ஹார்மோன்ஸ் லைக் எஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான், கார்டிசால், ப்ரோலாக்டின், தைராக்சின் எக்ஸெட்ரா இன்க்ரீஸ்டு செவரல் ஃபோல்ஸ் இன் த மெட்டர்னல் பிளட். ஓகேவா, இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ரீஷன், இந்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னெல்லாம் அப்படின்னா எஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான், கார்டிசால், ப்ரோலாக்டின், தைராக்சின் எக்ஸெட்ரா ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் செவரல் ஃபோல்ஸ் இன் த மெட்டர்னல் பிளட். Increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. Okay va. Next, immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm. Okay va, ectoderm, and an inner layer called endoderm. Okay, a mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும், triploblastic animal. So you just remember last year what we have studied. Okay, so ectoderm, endoderm, இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா mesoderm அப்படிங்கிற லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தீஸ் 3 layers give rise to all tissues, organs in adult. Okay, it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissue and the organ. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டெம் செல்க்கு பார்த்தீங்கன்னா it has the potency to give rise to all the tissues and organs. Okay,
So, what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. So, do you know for how many months pregnancy lasts in days? Elephants, dogs, elephants, cats. Find out. In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. இப்போ இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிற ஆர்கன் எது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். Embryos heart. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the second month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. Second monthல பார்த்தீங்கன்னா limbs and digit வந்து ஸ்டார்ட் ஆக தொடங்கும். By the end of 12 weeks, அதாவது ஃபஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேஜர் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர் ஃபார்ம்டு. ஃபஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா most of the major organ system வந்து develop form ஆக தொடங்கியிருக்கும். For example, the limbs and external genital organs are well developed. ஓகேவா, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. லிம்ஸும் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன்ஸும் நல்லா டெவலப் ஆக தொடங்கியிருக்கும். தி ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஹேர் on the head are usually observed during the 5th month. So by the end of about 24 weeks, end of second trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. Okay, by the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and ready for delivery. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா parturition and lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ gestation என்ன அப்படின்னா இந்த ஆவரேஜ் டியூரேஷன் இருக்குல்லையே அந்த 9 month நம்ம தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. Okay, this process of delivery of the fetus, childbirth, is called parturition. ஸோ சைல்ட்பர்த் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பார்ட்யூரிஷன் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ பார்ட்யூரிஷன் இஸ் இன்டியூஸ்ட் பை எ காம்ப்ளெக்ஸ் நியூரோ எண்டோக்ரைன் மெக்கானிசம். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பார்ட்யூரிஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து இன்டியூஸ் ஆகப்படுதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நியூரோ எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னால வந்துட்டு இது இன்டியூஸ் பண்ணப்படுது. த சிக்னல்ஸ் ஃபார் பார்ட்யூரிஷன் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த ஃபுல்லி டெவலப்டு ஃபீட்டஸ் and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. fetal ejection reflex. Okay, so this triggers of oxytocin, this triggers release of oxytocin. இந்த contraction இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது the signal for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. So இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா this trigger release of oxytocin, ஓகேவா, from the maternal pituitary இருந்து. Oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction. இதுதான் ஆக்சிடாசினுடைய ஃபங்க்ஷன். அதாவது யூட்ரஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்ட்ராக்ஷன் வந்து அதிகப்படுத்தும். ஓகே, ஸோ which in turn stimulate further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. So this leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, parturition. Okay, wow. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. So what do you think the doctors inject to induce delivery? The mammary gland of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation. Okay, so this helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மில்க், அதாவது ஆரம்ப பேபி வந்து பிறந்த உடனே ஃபியூ டேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த லாக்டேஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா, நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அதை கொலஸ்ட்ரம் சொல்கிறோம். which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கொலஸ்ட்ரமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. Okay, so breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for
bringing up a healthy baby. Okay children, hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் children. ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.